How are you? के छ हालखबर? ठिक छ भन्ने सोधेको. Good. I'm also fine. के क्लास थियो भन्दा अगाडि क्लास थिएन? चाँडै सक्यो. Okay. स्लाइड देखियो? स्लाइड मतलब स्क्रिन. Screen dekho? Okay. So today we'll continue where we had left in the last class. We'll today discuss about the mineralocorticoid and briefly about androgens, and moreover we'll be focusing on the disorders and diagnosis of different aspects of adrenal cortex, mainly focusing on cortisol excess. Cushing syndrome ko diagnosis कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मेन पढ्ने अरु भने अलिअलि पढ्ने. So in the last class, we talked about the different aspects of adrenal cortex, the layers of adrenal cortex, the hormone produced, the regulators. We also talked about the synthesis of the different hormones of the adrenal cortex. The precursor was cholesterol, source of cholesterol was circulating LDL, and adrenal cortex can also synthesize cholesterol from acetyl-CoA, de novo synthesis पनि हुन्छ, and the location of the enzyme was in mitochondria and endoplasmic reticulum. And this was the most important thing, the rate limiting or regulatory step, the step mediated by the star protein, steroidogenic acute regulatory protein was the major rate limiting step. Or different side chain cleavage enzyme or desmolase is also the rate limiting enzyme, but major one is the star protein. Aldosterone synthesis ko kura garदाखेरि aldosterone mineralocorticoid बन्दाखेरि चाहिँ नि aldosterone synthesis is also rate limiting, but overall adrenal cortex core major rate limiting enzyme is this one, that the step mediated by star protein enzyme but it is a protein that transport cholesterol from outer mitochondrial membrane to inner mitochondrial membrane, where the first reaction takes place. First reaction cholesterol side chain cleavage enzyme cleave गर्ने. The first reaction takes place in the inner mitochondrial membrane. The star protein helps to bring the cholesterol from the outer mitochondrial membrane to the inner mitochondrial membrane. So this one is the pathway of mineralocorticoid synthesis. So the aldosterone synthase enzyme is actually the complex of three enzymes. So aldosterone synthase matlab simply bhanda huncha. So the aldosterone synthase is the enzyme that is also regulatory enzyme in case of aldosterone synthesis. Aldosterone synthesis ma euta star protein pani chahiyo, cholesterol side chain cleavage pani chahiyo, and aldosterone synthesis pani chahiyo. So these three are the regulatory enzyme in aldosterone synthesis. Whereas in cortisol synthesis यो दुईटा enzyme यो दुईटा protein भयो and 6 hormone is androgen हरुकोमा पनि दुईटा भयो. So aldosterone synthesis is only present in the zona glomerulosa. So zona glomerulosa is the only cell tissue which produces aldosterone. So only this enzyme 17 alpha hydroxylase is not present in glomerulosa, so cortisol is not present, cannot be produced in zona glomerulosa. Free cortisol is around 3 to 4%. Most of them is bind to corticosteroid binding globulin and the CBC. Don't forget that. The mechanism of action of cortisol. Cortisol is steroid hormone भन्ने बित्तिकै सेल भित्र cytoplasmic receptor हुन्छ. The cytoplasmic receptor in inactive state binds with its soft protein HSP सँग bind गर्छ. Once the cortisol comes, cortisol binds with the glucocorticoid receptors, and then it dimerizes, homodimerization पनि हुन्छ, heterodimerization पनि हुन्छ. Homodimerization भयो भने चाहिँ it leads to increased transcription activity of the various gene, and heterodimerization भयो भने it leads to the repression of transcription. This mechanism of action is important in case of anti-inflammatory effect of glucocorticoids. Actionहरु भइहाल्यो. So today we'll be talking about the zona glomerulosa. So where aldosterone is synthesized. So aldosterone, I think you have already studied in renal, just the brief revision. So last class I have talked that the
in the zona glomerulosa, ACTH is not the major stimulus. ACTH होइन भनेको चाहिँ छैन है. ACTH can acutely stimulate the production of aldosterone in zona glomerulosa, but ACTH is not the major stimulator. ACTH ले काम गर्दै गर्दैन भने थोरै काम गर्छ, but major काम गर्ने चाहिँ नि it is the angiotensin 2 or hyperkalemia. So hyperkalemia or angiotensin 2, it stimulates aldosterone production from zona glomerulosa. So angiotensin 2 it goes and binds to the G protein coupled. This receptor is a G protein coupled receptor, GQ coupled, which ultimately leads to increase in protein kinase C and calcium. So calcium level बढाइदिन्छ, protein kinase C बढाउँछ. That leads to the increase in this synthesis of aldosterone. By increasing the rate limiting enzyme. So angiotensin 2 जान्छ, bind गर्छ, that it increases the protein kinase C, calcium, and it increases the transcription of aldosterone synthase, star protein, cholesterol side cleavage enzyme, which leads to increased production of aldosterone from the zona glomerulosa. Right? And your last enzyme, this one is the aldosterone synthase. Right? This enzyme is okay. So aldosterone synthase, as I've already talked, it is present only in this zone. So this is the zone which can produce aldosterone, right? So aldosterone is the major mineralocorticoid, corticosterone is the minor or weak mineralocorticoid. So briefly, so this angiotensin 2, it is the major stimulus for the production of aldosterone from this adrenal, zona glomerulosa of adrenal cortex. Angiotensin 2, angiotensin 2 is a peptide hormone, it is secreted in response to decreased circulating blood volume, decreased sodium delivery to the macula densa. So overall, circulating blood volume कम भयो, there is decreased renal perfusion pressure. So that decreased renal perfusion pressure, it leads to it stimulates JG cells, juxtaglomerular cells to produce renin. Renin is an enzyme which cleaves angiotensinogen to angiotensin 1. Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by ACE, and this angiotensin 2 is the activator of aldosterone synthesis from zona glomerulosa. Aldosterone goes to the kidney and binds to this receptor and causes sodium and water retention, which ultimately restores the blood volume. So blood volume कम भएर aldosterone release हुन्छ, and aldosterone it restores the blood volume. Okay. So another one is the increased potassium. So increased potassium, if there is hyperkalemia is also the direct stimulus for the secretion of aldosterone from the adrenal cortex, and aldosterone it goes into the kidney and it causes potassium secretion from the kidney. So aldosterone, once it is synthesized from zona glomerulosa, 37% of the circulating aldosterone is free. Right? Cortisol 4-5% matter free huncha. Aldosterone 37% is free, and the remaining it binds with either corticosteroid binding globulin and albumin. Right? The major biological action is done by the free hormone. Right? So where are the receptor of aldosterone present? Mineralocorticoid receptor, they are present in the multiple locations. The distal convoluted tubule of the kidney, collecting duct of the kidney, colon, as well as in the salivary gland. So these are the 4 locations where the receptor of mineralocorticoid is present. So, okay, what are the action of mineralocorticoid? Aldosterone, the primary target tissue is the kidney DCT of the distal convoluted tubule of the kidney. So aldosterone, what is the major primary target tissue of aldosterone unit is the distal convoluted tubule. Right? In the distal convoluted tubule, it increases sodium reabsorption. Sodium it reabsorbs water, and it promotes the secretion of hydrogen and potassium ion from the collecting duct. Right? So the DCT collecting duct potassium and hydrogen ions it secretes. Right? So it's quite important, right? Quite important, right? So cortisol and aldosterone, cortisol blood, aldosterone is also present in the blood, but this cortisol and aldosterone, they can bind to the mineralocorticoid receptor with equal affinity. So affinity is equal to the mineralocorticoid receptor, but blood matter cortisol is present in 1,000-fold higher concentration than that of aldosterone. So
cortisol यति धेरै हुन्छ aldosterone को comparison मा blood मा, but both can bind to the receptor with equal affinity. So यस्तो भयो भने त cortisol can also activate the mineralocorticoid receptor अनि aldosterone को काम त cortisol ले पनि गर्न सक्ने भयो, but this is prevent, there is the mechanism to prevent the activation of mineralocorticoid receptor by cortisol in our body, right? So कसरी गर्छ त भन्दाखेरि, so this is the way, right? So this is the mineralocorticoid target tissue. Suppose it is the distal convoluted tubule and DCT भयो भनेदेखि the blood बाट cortisol पनि छ, aldosterone पनि छ, both diffuses from the cell membrane, दुईटै जान्छ, दुईटैको affinity. So cortisol and aldosterone, it has got equal affinity to bind to this mineralocorticoid receptor. So aldosterone and cortisol, it has got equal affinity, but cortisol त कति धेरै हुन्छ, एउटा aldosterone आयो भने there are multiple cortisol, so there must be some mechanism to inactivate this cortisol in aldosterone target tissue. So there is the enzyme 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase 2 भन्छ है. So 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase type 2, this is the enzyme. Enzyme नाम थाहा पाउनु पर्दैन, but you must know there is some mechanism to deactivate or inactivate this cortisol in the mineralocorticoid target tissue मा मात्र हुन्छ, फेरि चाहिने ठाउँमा पनि गरेर गर्यो भने त भएन हैन. So in the mineralocorticoid target tissue, this cortisol is inactivated to cortisol. Cortisol like cortisol बनाउँछ, त्यसपछि aldosterone is free to bind to the mineralocorticoid receptor present in the cytoplasm. And यसको mechanism of action is similar, right? So mineralocorticoid receptor in its inactivated state is bound to heat shock protein. Heat shock protein सँग bind भएर बसेको हुन्छ. Once aldosterone comes, it binds to the mineralocorticoid receptor and then it dimerizes, right? Mineralocorticoid receptor dimerizes and goes and binds to the hormone response element in the target gene, and it increases the transcription of multiple protein, right? So what are the protein that is increased by the transcription of this gene? One of the major protein is epithelial sodium channel, right? Epithelial sodium channel. So epithelial sodium channel is increased, right? So epithelial sodium channel number पनि बढाउँछ. Another one is the serum glucocorticoid inducible kinase 1, right? So यो पनि important छ है. Serum glucocorticoid inducible kinase SGK1 भन्छ. Serum glucocorticoid inducible kinase 1, right? So these are the two proteins that are stimulated by the aldosterone, right? These two proteins are synthesized in response to aldosterone binding to the mineralocorticoid receptor in the target tissue, such as DCT, right? So SGK ले के गर्छ भन्दाखेरि, normally this epithelial sodium channel थोरै present हुन्छ, and that is that cannot be expressed in the cell surface because you एउटा NED4 भन्ने प्रोटिनले it binds to the epithelial sodium channel and it prevents the cell surface expression of epithelial sodium channel. यो यहाँ गएर सोडियम तान्नु पर्ने हो नि त यसले हैन, यो NED4 ले चाहिँ यसलाई बाँधेर राखेको हुन्छ. So epithelial sodium channel cannot be expressed in the cell surface, cell membrane मा जानु पाउँदैन. But once SGK is formed, this SGK it removes the NED4. NED4 लाई चाहिँ हटाइदिन्छ हैन. So interaction between the epithelial sodium channel and NED4 is removed, and then epithelial sodium channel चाहिँ ठ्याक्क epithelium मा गएर बस्नु सक्छ, so that sodium is reabsorbed in the distal convoluted tubule, right? So एक त epithelial sodium channel को नम्बर पनि बढाइदिन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन भनेको प्रोटिन सिन्थेसिस नम्बर पनि बढाइदिन्छ. Another one is the it helps in the localization of epithelial sodium channel from the cytoplasm to the cell surface, right? Whereby increasing the reabsorption of sodium, right? Sodium reabsorbed भएपछि water is also reabsorbed. बुझ्छ मेकानिजम के छ? So normally aldosterone, cortisol, both are present in the blood. Cortisol is present 1,000-fold higher than that of aldosterone, you know, but duitako affinity to the receptor is same, right? So cortisol can also bind to the receptor, but so there must be some mechanism to inactivate this cortisol in mineralocorticoid target tissue such as DCT. DCT मा cortisol आएर यसरी bind गर्दै भने त cortisol ले नै यो सब गर्ने भयो हैन. So this must be stopped. This should only be done by aldosterone. So cortisol is inactivated to cortisone, and mineralocorticoid aldosterone is free. It binds to its receptor, हैन.
receptor binding, which receptor is dimerized, dimerized भएपछि it binds to the hormone response element and it increases the transcription of gene. What are the genes? What are the proteins that are synthesized in response to the binding of mineralocorticoid receptor? There are two proteins, epithelial sodium channel and serum glucocorticoid indicible kinase 1. These both help in the increased expression of epithelial sodium channel in the cell surface of DCT and collecting duct. So sodium channel यहाँ आएर बस्यो सेल सर्फेसमा हैन सेल मेम्ब्रेनमा luminal साइडको then sodium is reabsorbed along with sodium water is reabsorbed. Aldosterone गर्ने अर्को काम भनेको चाहिँ नि it also increases the expression of sodium potassium ATPase in the basal membrane है यो चाहिँ नि apical यो luminal साइड भयो यो basolateral साइड भयो. सो एउटा चाहिँ सोडियम च्यानल बढाइदिन्छ अर्को सोडियम च्यानल भित्र भइरहेको सोडियम च्यानललाई बाहिर यहाँ ल्याइदिन्छ. And another one is it also increases the sodium potassium ATPase. Sodium potassium ATPase, what it does? Sodium channel भित्र ल्यायो and then it is taken to the extracellular fluid through this transporter. So aldosterone को मेजर काम भनेको सोडियमलाई ल्युमेनबाट यो चाहिँ नि DCT को ल्युमेन भयो ल्युमेनबाट ECF मा लाने हो है. So once sodium is reabsorbed, water is also reabsorbed, so it restores the blood volume right. And sodium सबै यता आएपछि there is a disturbance in the electric electric potential चाहिँ disturb हुन्छ. So potassium is secreted हैन. Along with potassium hydrogen is also secreted right. So potassium and hydrogen चाहिँ it is secreted from the cells, whereas sodium and water is reabsorbed. So the overall effect is sodium is reabsorbed, which increases the total body sodium. Total body sodium is increased, but water पनि सँगै reabsorb हुने भएर हाइपरनेट्रिमिया हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ है. सो वाटर पनि सँगसँगै आउँछ नि त हैन. सो नाप्दाखेरि हाइपरनेट्रिमिया हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ, बट ओभरअल टोटल बडी सोडियम चाहिँ नि इट इज इन्क्रिज है. सो पोटासियम आयन इज सिक्रेटेड, सो देयर इज डिक्रिज इन पोटासियम आयन हैन. सो हाइड्रोजन इज सिक्रेटेड, सो इट प्रमोट्स द मेटाबोलिक अल्कालोसिस है. अनि यहाँ सँगसँगै हाइड्रोजन सिक्रेट हुँदाखेरि बाइकार्बोनेट चाहिँ नि रिक्लेम भइरहेछ है. सो देयर इज इट एड्स टु द मेटाबोलिक अल्कालोसिस हैन. अनि water sodium water is reabsorbed, so it leads to the expansion in the volume right. So volume is expanded. So these are the main things that aldosterone does right? Sodium and water reabsorption, potassium and hydrogen ion secretion. अब यो चाहिँ नि साइड बाइ साइड हुने बाइकार्बोनेट रिक्लेमेसन. So aldosterone धेरै भयो भने के हुन्छ? So if aldosterone is present in excessive amount, there is excessive sodium retention, along with sodium, the water is retained, so it might cause hypertension. So, धेरै aldosterone भयो भने it leads to hypertension. थोरै aldosterone deficient भयो भनेदेखि it leads to hypotension. So, blood pressure बढ्ने एउटा cause is increased aldosterone activity. Aldosterone level बढ्यो भनेदेखि सोडियम धेरै तान्छ, वाटर धेरै तान्छ, सर्कुलेटिङ ब्लड भोल्युम बढ्छ, प्रिलोड बढ्छ, then it increases the blood pressure. So urinary potassium wasting, right? So there is urinary potassium secretion, so it leads to hypokalemia. So धेरै aldosterone भयो भने it leads to the decreased potassium, right? थोरै भयो भने it leads to hyperkalemia. So धेरै aldosterone भयो भनेदेखि it leads to metabolic alkalosis. थोरै भयो भने opposite metabolic acidosis. So if there is hyperfunctioning of adrenal cortex, right? Hyperfunctioning of adrenal cortex, these are the findings. If there is the hypofunctioning of the adrenal cortex, these are the findings: hypotension, hyperkalemia, and metabolic acidosis. So it's nothing subcutaneous, sorry. So if there is decreased pressure in the renal afferent arteriole, or if there is decreased sodium delivery to the macula densa of DCT, so macula densa, it senses the decreased delivery of sodium or maybe chloride, and then it signals, maybe through the secretion of prostaglandin to the JG cells to release the renin, right? So renin release garcha. So this renin is also released in response to increased beta-1 activity, right? So beta-1 activity बढ्यो भने पनि renin release हुन्छ. But measures any decreased renal afferent arterial pressure and the decreased sodium delivery to the macula densa. Macula densa senses the decreased sodium delivery and then it signals JG cells to release renin. So
renin, it cleaves angiotensinogen to angiotensin 1. Right? Angiotensinogen, it is produced in the liver. So angiotensin 1, it is produced converted to angiotensin 2 by ACE, angiotensin converting enzyme. So this angiotensin 2, it acts on the zona. It has got direct effect also, vasoconstrictive effect huncha, धेरै effect huncha. Angiotensin 2, it is also the hormone that increases the blood pressure. Angiotensin 2 आफैले पनि blood pressure increase गर्छ. यसको multiple effect हुन्छ. So angiotensin 2, it also goes into the zona glomerulosa and it causes release of aldosterone. Aldosterone, it increases sodium and water reabsorption. And overall, all this effect leads to increased blood pressure. Right? Sodium पनि बढाइदिन्छ, blood pressure पनि बढाइदिन्छ. So there are various drugs, कति ड्रगहरू छ. These act on the different phases of renin, angiotensin, aldosterone axis, which leads to decreased blood pressure. यसलाई ब्लक गरिदिन्छ एलिस्केरिन. एलिस्केरिन is the renin inhibitor. रेनिनले गर्ने कामलाई ब्लक गरिदिन्छ एलिस्केरिन. So ARB भयो and receptor blocker, angiotensin converting enzyme blocker, so there are multiple things. So now coming on to the zona reticularis. So zona reticularis we'll be talking more in the reproductive section, right? This much for introduction matra. So zona reticularis is responsible for production of adrenal androgen. Adrenal androgen are weak androgen. So there are two adrenal androgen produced. Those are DHEA, dihydroepiandrosterone, and androstenedione. So among these, DHEA is the major adrenal androgen. So adrenal androgen ko naam bhana you must say dihydroepiandrosterone or DHEA. DHEA bhaneko full form ke bhane sodhihalcha हैन. So you should remember dihydroepiandrosterone and androstenedione हुन्छ है. दुईटा भन्नुहुन्छ. टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन भन्छ कतिले भन्नु हुँदैन है. So DHEA and androstenedione. So they have got very low androgenic activity. So this this adrenal androgen, they have got very low androgenic activity. काम चाहिँ के हो त यसको भनेर सोध्छ है. What are the function of adrenal androgen भन्यो भने direct function, they do not have got direct function, right? So their primary function is they act as precursor for peripheral conversion to testosterone, dihydrotestosterone, estrogen. We'll count this in the reproductive section. Please remember this. Adrenal gland reticularis, there is the formation of DHEA and androstenedione. It goes into the peripheral tissues and is converted to more potent androgens. Adrenal cortex एकदमै थोरै बन्छ हैन पोटेन्ट एन्ड्रोजन त्यो नबने सर हो. But the major androgen that are produced in the adrenal cortex, they go into the peripheral tissues such as adipose tissue, liver, and is converted to more potent androgen. And more potent androgen will come that in the reproductive section. But for now, remember these two androgens, DHEA and androstenedione. Okay. So so the production is increased. The adrenal androgen production is increased markedly if the glucocorticoid biosynthesis or mineralocorticoid biosynthesis is impeded by lack of one of the enzyme. You should remember. So if there is the lack of enzyme, if there is deficiency of one of the enzyme in the production of glucocorticoid or mineralocorticoid, pathway is diverted to the production of androgen. So there is increased androgen. So अनि त्यही कुरामा there is the increased cortisol deficiency. Cortisol भन्ने enzyme भएन भने there is cortisol deficiency. If there is cortisol deficiency, there is increased secretion of ACTs, which leads to the hyperplasia of adrenocortical cells. So it is called adrenal hyperplasia. If it is congenital deficiency of enzyme, it is called congenital adrenal hyperplasia. So congenital adrenal hyperplasia there is deficiency. So there is deficiency of the enzyme that forms either mineralocorticoid or glucocorticoid. If the glucocorticoid forming enzyme is deficient, there is cortisol deficiency, which leads to increased ACTs secretion, and increased ACTs adrenal gland it stimulates adrenal gland and it causes adrenal hyperplasia. So please study this one.
अन्त यस्तो भन्यो नि अब त्यो के रे त्यो पिक्चर याद छैन भनेदेखि के कहाँ जस्तो हुन्छ है so you should remember the picture of biosynthetic pathway अब त्यो पाथवे आयो भनेदेखि पाथवे टक्क दिमागमा छ भन्दै चाहिँ नि increase 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन छ डिक्रिज डिअक्सीकर्टिजोन छ भनेपछि योबाट यो बन्नु पाउँदो रहेन छ भन्ने थाहा भयो नि त हैन कुन एन्जाइम हो ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ है सो anyone 17 alpha hydroxylase and most probable diagnosis पहिला most probable diagnosis भनेको Adrenal virilism I think ओके त्यो भन्दा नि हुन्छ बट सिम्पली भन्दा चाहिँ नि congenital adrenal hyperplasia भन्दा भइहाल्यो है CAH चाहिँ भन्दा भइहाल्यो किनभने there is deficiency of the enzyme that forms the cortisol deficiency हुन्छ CAH भन्दा एकदम नर्मल तिमीले भनेको पनि ठीक छ मिस्टेक हुँदैन त्यो लेख्यो भने पनि बट CAH is more appropriate है congenital adrenal hyperplasia deficient enzyme थाहा पाउनलाई यो पाथवे थाहा पाउनु पर्यो सो यो पाथवेमा so this enzyme is deficient in this case है and that is 21 hydroxylase deficiency यो चाहिँ किन सोध्छ भनेदेखि हैन यो क्वेशन चाहिँ किन सोध्छ भनेदेखि स्पटरमा अथवा भाइभामा because 21 hydro अरु पनि enzyme छ but 21 hydroxylase deficiency is the most common one है more than 90% of the cases are caused by 21 hydroxylase deficiency so क्वेशन सोध्यो आउँदैन भनेदेखि go for 21 hydroxylase deficiency because आउँदैन भनेदेखि भनेको छ है किनभने more than 90% cases are due to deficiency of 21 hydroxylase deficiency त्यो क्वेशनमा के भनेको थियो 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इन्क्रिज भएको छ हैन यो चाहिँ नि डिक्रिज भएको छ भनेको हैन भनेपछि यो एन्जाइम त डिफिसिएन्ट हुनु पर्यो नि त दैट इज 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसिएन्सी यो एन्जाइम डिफिसिएन्सी भएर नाउ द पाथवे इज रिभर्स्ड अनि यहाँ माथि भयो मिनरलोकोर्टिकोइड पनि बन्नु पाएन ग्लुकोकोर्टिकोइड पनि बन्नु पाएन हैन अनि सब पाथवे इज डाइभर्टेड टु प्रोडक्सन अफ एन्ड्रोजेन एन्ड दिस एन्ड्रोजेन the overproduced androgen it goes into the peripheral tissue and is converted to more potent androgen which leads to the level fusion and criteromegaly mineralocorticoid बन्न पाउँदैन so the female is hypotensive हैन mineralocorticoid बनेन भने hypotensive भइहाल्यो glucocorticoid बन्यो भने hypoactive भयो and this त भइहाल्यो है so यो enzyme deficiency and the disease को लागि चाहिँ pathway is important so there are other enzyme deficiencies also है अरु पनि छ but those are minor CAH due to 21 hydroxylase deficiency is most common and you must know this right? So which of the following is the most common cause of congenital adrenal hyperplasia भनेर MCQ मा सोध्छ and go for 21 hydroxylase deficiency so this is all about the adrenal cortex hormones हैन now we'll go to the disorders of the adrenal cortex so disorder मा has main चाहिँ नि थाहा पाउनु पर्ने is the diagnosis of Cushing syndrome है Cushing syndrome को diagnosis कसरी गर्छ अलि थाहा पाए भनेदेखि अरु सब डिटेलमा त पढ्न सकिदैन है so disorder mainly you will be discussing in the pathology है pathology मा disorder आइहाल्छ so यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेर मैले राखेको है it is not related to adrenal cortex अनि you are just in second year मा best next step in management भनेर सोध्नु नहुने but it is related to basic science so यो राखेको basic science एकदम related भएको भएर राखेको बायोकेमिस्ट्री सँग रिलेटेड छैन है छन् त छ बायोकेमिस्ट्री but more it is related to pharmacology so pharmacology राम्रोसँग पढेको छ भनेदेखि एकदम इजी हुन्छ भन्नलाई एउटा हाइपोथाइरोइडिजम भइराको मान्छेमा फिभर र थ्रोट पेन भयो भनेदेखि हैन फिभर आयो भनेदेखि भनौं न हैन हाइपरथाइरोइडिजम भएको मान्छेमा फिभर आयो भनेदेखि नेक्स्ट स्टेप के गर्ने भनेर सोधियो केही छैन त्यो लामो मात्र हो हैन हाइपरथाइरोइडिजम भएकोमा मेडिकल थेरापी ड्रग खाइराको छ हैन हाइपरथाइरोइडिजमको लागि ड्रग खाइराको छ त्यो मान्छेलाई फिभर आयो भनेदेखि नेक्स्ट स्टेप के गर्ने भनेको हाइपरथाइरोइडिजम भन्ने कुन ड्रग खान्छ ल बिर्सियो है अब पढ्ने है यो एकचोटि फोटो खिच्नु हुन्छ जे गर्ने हुन्छ हेर्ने अनि त्यसपछि एन्सर नेक्स्ट क्लासमा हेर्ने है त अब हाइपरथाइरोइडिजमको ड्रग कुन खान्छ भन्ने पनि टल्ल पर्छ भने त अब
यो अलिक गाह्रै हुन्छ है सो इट इज रिलेटेड टु वान अफ द साइड इफेक्ट अफ एन्टिथाइरोइड ड्रग है एन्टिथाइरोइड ड्रगको साइड इफेक्टसँग रिलेटेड छ सो मैले क्लु दिइसकेँ गो एन्ड लुक फाइन्ड आउट है ओके सो नाउ कुशिङ सिन्ड्रोम है सो कुशिङ सिन्ड्रोम इट इज द syndrome complex that results from prolonged exposure to high concentration of glucocorticoid. Supraphysiological concentration of glucocorticoid exposure exposure prolonged it results into the Cushing syndrome. And the glucocorticoids, it might be exogenous or endogenous. Exogenous is quite common, right? So आजकल त फार्मासिस्टहरूले पनि ग्लुकोकर्टिकोइड कर्टिसोल दिइरहेको हुन्छ डेक्सामेथासोन खानुस् भन्छ जेको लागि पनि रामबाण जस्तो औषधि जेको लागि पनि खानुस् भन्छ दिन्छ मान्छेले दे टेन्ड टु टेक डेक्सामेथासोन 6 month 8 month खाएको मान्छे पनि देखेको छु हैन कन्टिन्युअस एउटै डोज हैन सो द्याट रिजल्ट्स इन दि कुशिङ सिन्ड्रोम है कर्टिसोल लेभल सुरुमा धेरै हुन्छ अल्टिमेटली त हाइपोथाइरोइड पिट्युटरी एक्सिसलाई नै उ गरेर दे माइट गो इन्टु दि एड्रिनल क्राइसिस है हाइपो एड्रिनलिजममा पनि जान्छ त्यस्तो मान्छे सडन विथड्रल हुन्छ अनि त्यसपछि ओके सो एक्जोजिनस अर एन्डोजिनस दुईटा हुन्छ है सो दि मोस्ट कमन कज इज आइट्रोजेनिक भनेको ड्रग इन कुशिङ सिन्ड्रोम है सो कुशिङ डिजिज भनेको चाहिँ नि सो पहिला नि मैले सोधेको थिएँ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कुशिङ डिजिज एन्ड कुशिङ सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ नि कर्टिसोल लेभल धेरै हुने कुशिङ डिजिज भनेको चाहिँ नि पिट्युटरी कजले गर्दा कर्टिसोल लेभल धेरै हुने सो दि कुशिङ डिजिज इज दि सेन्ट्रल कुशिङ सिन्ड्रोम पनि भन्छ है सो इट इज caused by the ACTS producing pituitary adenoma. So if there is pituitary adenoma that produces excess ACTS, that ACTS goes to the adrenal cortex and it stimulates the production of cortisol that results in the Cushing's disease. Right? And there is another one called the ectopic ACTS syndrome. ACTS is not only produced by the anterior pituitary. Anterior pituitary matra bandena. There are other tissues which can produce ACTS, such as bronchial or pancreatic carcinoid tumor, small cell lung cancer, squamous cell lung cancer, medullary thyroid cancer, pheochromocytoma. So there are other causes, other tumors that can release small cell, squamous cell, it releases PTHRP. So small cell lung cancer, it produces ACTS. So these are the paraneoplastic syndromes. Right? Paraneoplastic syndrome, ACTS bonanza, that ACTS goes to the adrenal cortex and it stimulates the production of cortisol that also results in the Cushing syndrome. So these are ACTS dependent, ACTS independent भनेको चाहिँ नि pituitary is all right हैन so these are the primary causes. Pituitary is all right but adrenal gland may there is some defect such as adrenocortical adenoma, adrenocortical carcinoma. Adrenal gland may tumor that is the primary cause, that is the ACTS independent Cushing syndrome. यो चाहिँ किन भनेको डायग्नोसिसको लागि काम लाग्छ है so one is the left hand side here देखाएको पोइन्टरले देखाएको it is the ACTS dependent Cushing syndrome भन्छ यो anterior pituitary हो anterior pituitary मा there is the tumor हैन which causes increased ACTS release. This ACTS goes to the adrenal cortex and causes increased cortisol release which eventually leads to increased plasma cortisol resulting in Cushing syndrome. This is Cushing's disease भन्छ है Cushing syndrome भन्दा पनि हुन्छ but more specifically Cushing's disease भन्छ Cushing disease भनेको क्लियर हो नि त Cushing disease भनेको ACTS producing pituitary tumor ले गर्दा it causes increased cortisol that is called Cushing's disease right. The second one it is the ectopic ACTS right. So this is the tumor, suppose this is the tumor of the lung, small cell lung cancer भयो small cell lung cancer only produces ACTS हैन this ACTS goes to the adrenal cortex and causes increased plasma cortisol leading to Cushing syndrome. यो दुईटा चाहिँ ACTS dependent भयो ACTS dependent this one is Cushing's disease, this one is ectopic ACTS and this one is ACTS independent है pituitary ठिक छ हैन pituitary ठिक छ normal ACTS produce भइरहेको छ but there is disease in the adrenal cortex मा there is the tumor हैन which causes increased plasma cortisol. So यो increased plasma cortisol भयो भने it can cause feedback inhibition to the pituitary to decrease ACTS secretion. So यो दुईटामा छुट्याउने कसरी यो adrenal gland मा adrenal if there is the tumor in the adrenal cortex which causes the Cushing syndrome हैन there is decreased ACTS but यो दुईटामा चाहिँ there is increased ACTS. So ACTS नापेर भनेदेखि दुईटा त छुट्टिहाल्यो है. So किनभने यसमा in this case pituitary is fine
pituitary gland is fine. So it can cause feedback inhibition. Increased plasma cortisol can cause feedback inhibition. If there are tumor, it cannot be controlled by the hormone, target hormone. Right? Cortisol le यसलाई inhibit गर्ने त कुरै आउँदैन. Okay. बुझ्छ? बुझिसकेको छैन कि म मात्र भट्टाइरहेको? Okay. So Cushing syndrome, there are multiple manifestation, हैन, कति हरेक सिस्टममा हुन्छ है. So obesity, hypertension, hyperglycemia, Cushing syndrome एउटा मात्र चाहिँ Cushing's भनेर Cushing मात्र pure होइन. It might lead to mineralocorticoid access also, हैन. So there are multiple signs and symptoms, है. So obesity, hypertension, hyperglycemia leading to often diabetes, हैन. Diabetes को पनि one of the causes, increased cortisol, hypertension को पनि one of the causes, increased cortisol, obesity पनि के भन्छ यो चाहिँ नि around the face humpहरुतिर, हैन. So अनि menstrual and sexual dysfunction, that is due to the problem in androgen, हैन. There are multiple कुराहरु है. यसको अलि रिजनहरु पनि हुन्छ है, सबैको रिजनहरु हुन्छ हैन. विकनेस किन हुन्छ, मायोप्याथी किन हुन्छ भन्दा there is increased protein breakdown, हैन. So why there is diabetes भन्दाखेरि there is increased glucose production, there is increased insulin resistance in case of excess cortisol. Why there is hypertension भन्दाखेरि so there is increased cortisol ले गरेर त्यो अहिलेको cortisolलाई inactivate गर्ने enzyme, it overcomes the ability of this enzyme, हैन. So cortisol can also stimulate the production of aldosterone, which leads to hypertension, है. Hypertension, hypokalemia, edema. So हरेक कुराको reason छ है. So please go and study सबै कुराहरु. So the diagnosis कसरी गर्ने Cushing's को? So first of all, clinical sign and symptom हुनु पर्यो, Cushing suspect गर्नु पर्यो, हैन. So and then once the sign and symptoms is seen, हैन, we must first exclude the exogenous cortisol use. त्यो बाहिरबाट cortisol टन्न खाइराको हो कि भनेर पहिला सोध्नु पर्यो है. So if that is excluded, then we must go for the हो भने त सकिएको हैन. So छैन भने चाहिँ we must go for the screening test, confirmatory test and test for defining the cause. पहिला स्क्रिन गर्ने, त्यसपछि कन्फर्म गर्ने, and then we should determine the cause of Cushing syndrome. है के कजले गर्दा भएको, कज कति छ नि त हैन भने कजहरु हैन. So त्यो कज त कुन कज हो थाहा पाउनु पर्यो. So screening गर्दाखेरि there are 3 tests which are used for screening the Cushing syndrome. One is measuring the 24-hour urinary free cortisol. So urine 24-hour urine लिने हैन, cortisol measure गर्ने. If the cortisol is increased in urine, हैन, there is increased cortisol excretion, त्यो भन्दा Cushing हुन सक्छ भन्ने भन्छ. Screening tests are the probable test हुन सक्छ है भन्ने भन्छ. So सुरुमा स्क्रिनिङ गर्ने, स्क्रिनिङ रुल आउट गर्नलाई गर्ने है. So second one is midnight salivary cortisol level. So राति 11-12 तिर गर्छ generally. So swab लिने हैन, आजकल कोभिड को swab जस्तो swab लिने हैन. So then the salivary cortisol can be measured, and if the salivary cortisol is increased, then it might be Cushing syndrome. Another one is the overnight dexamethasone suppression test. भनेको एक रात अगाडि dexamethasone दिने and भोलिपल्ट नाप्ने cortisol. If that is decreased, that is normal, हैन. If that is decreased, that is normal. If that is increased, that is Cushing syndrome. एक एक गरेर आउँछ है. So first of all, 24-hour urinary free cortisol. So it reflects the unbound circulating cortisol. Right? So circulating cortisol कति छ, जति छ त्यति युरिनमा, unbound circulating free cortisol जति छ, that is proportionately excreted in the urine. So if someone has excessive cortisol, circulating free cortisol in the body, in those portions, the cortisol excretion is also increased. So if the cortisol excretion in the 24-hour urine is more than 4 times upper limit of the normal, it is suggestive of Cushing syndrome. Right? So urine blood मा जति छ free cortisol त्यति अनुसार urine मा आउँछ. If the urinary cortisol, 24-hour urinary cortisol is increased, the Cushing syndrome is suggestive. Second is the overnight dexamethasone suppression test. है. So राति सुत्नु अघि राति 11 बजेदेखि 12 बजेको बीचमा we give the 1 mg dexamethasone, हैन, and the serum cortisol is measured the following morning at 8 a.m. Right? So generally the dexamethasone, it suppresses the internal cortisol, हैन. If the cortisol is not suppressed, that is, it can be due to Cushing syndrome. बाहिरबाट dexamethasone खायो भनेदेखि it generally suppresses the cortisol production by the adrenal gland, है. किनभने ACTH लाई inhibit गर्छ, and the adrenal cortisol production is inhibited, है, by the external corticosteroid in normal person. But अब Cushing छ भने त कहीं त्यो फिडब्याकै हुँदैन, then the
suppression is not seen. So it is one of the screening tests. Another one is the midnight salivary cortisol. So midnight salivary cortisol should be low. So cortisol level is high in the morning and it is very low in the midnight. Midnight patient swab salivary swab. If the cortisol level is high, then it might be Cushing syndrome. So one is the midnight salivary cortisol, overnight dexamethasone suppression test, 24-hour urinary free cortisol. So these tests are used for the screening test. You can search which of the following test is used for screening of patient with Cushing syndrome. Go for any one of them. Go for any one of them. So 24-hour urinary free cortisol and overnight dexamethasone suppression test and midnight salivary cortisol, these are the screening tests. You or you. Tintama kunai euta positive then go for the confirmatory test. So confirmatory test is low dose dexamethasone suppression test. Right? So confirmatory test. Sorry, dexamethasone दियो भने सर ectopic चाहिँ छ भने त्यसलाई नि सप्रेस गर्छ. अब आउँछ नि त ectopic कसरी गर्ने अब अहिले आउँछ हेर्नु न. है पहिला अहिले स्क्रिनिङ गरे हैन कोर्टिसोल लेभल कुनैमा बढेको छ कुनै सलाइभामा युरिनमा अथवा सिरममा बढेको छ एक्जामिनेसन दिएर अथवा नदिएर भनेदेखि देन त्यसमा कुशिङ हुन सक्छ भन्ने स्क्रिनिङले भन्यो हैन अब कुशिङ छ कि छैन गर्न चाहिँ यो गर्ने हैन त्यसपछि के कारणले हो चाहिँ अहिले आउँछ नि तिमीले अनि आएन भने मलाई फेरि सोध्नु है त ओके सो नाउ द कन्फर्मेटरी टेस्ट इज लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेसन टेस्ट सो लो डोज भनेको चाहिँ नि सो सुरुमा चाहिँ लो डोज दिनुभन्दा अगाडि वी शुड कलेक्ट दि 24 आवर युरिन 2 दिनको युरिन कलेक्ट गर्ने सपोज पर्सि गएर हामीले डेक्सामेथासोन दिनुपर्छ भनेदेखि आज र भोलिको 24 आवर युरिन कलेक्ट गर्ने एन्ड वी मेजर दि कर्टिसोल इन दि युरिन पहिला बेसलाइन थाहा पाउनु पर्यो बेसलाइन यो मान्छेको के छ भनेर थाहा पाउनलाई फर्स्ट अफ अल 24 आवर युरिन शुड बी कलेक्टेड विथआउट गिभिङ कर्टिसोल है विथआउट गिभिङ डेक्सामेथासोन सुरुमा चाहिँ नि 24 आवर युरिन कलेक्ट गर्यो हैन अनि विथआउट गिभिङ डेक्सामेथासोन अनि त्यसपछि बेसलाइन थाहा पायो देन इन द थर्ड डे दि डेक्सामेथासोन इज गिभन 0.5 mg डोज थाहा पाउनु पर्दैन है एभ्री 6 आवर हैन थर्ड डे र फोर्थ डेमा हैन सो 48 आवर दिनुपर्छ है 48 आवरमा 8 डोजेस अफ डेक्सामेथासोन इज यहाँ अलि धेरै छ हैन 8 डोजेस अफ डेक्सामेथासोन इज गिभन हैन एन्ड देन दि following morning urine is again following to 1 2 3 4 4 दिनको मेजर गरेको फर्स्ट 2 डे चाहिँ विथआउट डेक्सामेथासोन दैट इज द बेसलाइन एन्ड थर्ड फोर्थ डे को चाहिँ नि विथ डेक्सामेथासोन है सो अब लो डोज डेक्सामेथासोन दिएर if the urinary cortisol is suppressed then the Cushing syndrome is ruled out right and if the low dose dexamethasone fails to suppress the urinary cortisol excretion then the Cushing syndrome is diagnosed right? 24 urinary यो दुईटाको कम्बाइन गरे जस्तै हो के यो 24 urinary free cortisol र dexamethasone suppression test यो दुईटाको कम्बाइन गरे जस्तै हो है so that test is similar to these two combined but in this one there are multiple doses of dexamethasone right multiple doses हुन्छ generally 4 mg सम्म पुग्न सक्छ है so 2 दिनमा 2 mg एक दिनमा 2 mg अर्को दिनमा 2 mg गरेर 4 days सम्म जान सक्छ त्यसबाट ओभरअल भन्नु खोजेको चाहिँ नि लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेसन टेस्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फर डायग्नोसिस अफ कुशिङ सिन्ड्रोम है patient with Cushing syndrome fail to suppress and the urinary excretion of cortisol is increased in those patients. Normal patient हो भने चाहिँ नि अब बेसलाइनमा जति छ डेक्सामेथासोन खाएपछि घटिहाल्छ. So now test for defining the cause. अब cause के हो कुशिङ सिन्ड्रोम त लाग्यो अब cause के हो भने थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि then we'll measure first of all measure the ACTH measure गर्यो हैन ACTH measure गरेर त्यस अघि नै भनेको दुईटा कस्तो थाहा पाइहाल्छ है ACTH measure गर्यो ACTH increase छ भने this or this ACTH decrease छ भने this one भयो है अब लास्ट अघि नै उले सोधेको जस्तै यो दुईटा छुटाउनु पर्यो है the Cushing syndrome is due to the production of pituitary ACTH or ectopic ACTH भनेर छुटाउनु पर्यो that the test is high dose dexamethasone suppression test right so ACTH it cannot
distinguish between Cushing disease and ectopic ACTS production, then we must go for high dose dexamethasone suppression test. This one is the final test, right? So high dose dexamethasone suppression test पनि अघि जस्तै हो, but the dose of dexamethasone is 2 mg every 6 hours. होइन 0.5 mg जति हाल्छ नि 2 mg छ है. त्यसको चाहिँ बेसिस के हो भनेदेखि चाहिँ नि in case of the pituitary Cushing's disease, high dose can suppress the ACTS and cortisol in case of the Cushing's disease. Pituitary tumor high dose of dexamethasone can suppress the production of cortisol. But if the source of ACTS and increased cortisol is ectopic, high dose dexamethasone cannot suppress the ectopic ACTH. बुझ्यो? अघि कसले सोधेको? So सुरुमा चाहिँ नि अब फेरि रिपिट गर्छ है. So कोही पेशेन्टमा फर्स्ट अफ अल लिसन केयरफुली है. If there is the clinical suspicion of Cushing syndrome, clinically suspect कसरी गर्ने? If a patient has obesity, hypertension, दुनियादारी सबै कुरा छ भनेदेखि suspect the Cushing syndrome हैन. Then first of all we should screen the patient. Suspect गर्दा मात्र हुन्छ भने छैन. First of all we have to screen गर्यो. Screen कसरी गर्ने? So either you go for the midnight salivary cortisol or 24-hour urinary free cortisol or dexamethasone suppression test. है तीनटा गर्यो. तीनटामा कुनै एउटा पोजिटिभ आयो भने नर्मल आयो भनेदेखि त सकिएको यो छोड्दियो है. धेरै नर्मल आयो भने सकिएको Cushing syndrome is ruled out. If any one among these three comes positive, abnormal, then we should go for the confirmatory test. So you should go for the confirmatory test. The confirmatory test is the low dose dexamethasone suppression test. So low dose dexamethasone suppression test 0.5 mg every 6 hours for 2 days दिने. त्यसपछि then we measure the urine 24-hour urine. If there is the suppression, so अब cortisol urinary cortisol suppress हो भने the Cushing syndrome is ruled out. Screening test को काम लागेन हैन. Cushing syndrome is ruled out. If there is lack of suppression, then lack of suppression भयो भने त Cushing syndrome is confirmed. So Cushing syndrome त छ. But what is the cause? Then we go for the high dose dexamethasone suppression test. High dose 2 mg every 6 hours दियो. Then the high dose dexamethasone suppression test, it suppresses the cortisol in case of Cushing disease. Pituitary cause one is any high dose it suppress, but if there is lack of suppression, then it might be ectopic ACTH. Okay? Please remember this one. And अर्को ACTS measure गर्ने. ACTS measure ले त अब elevated छ भने this or this, depressed छ भने this भनेर भनिहाल्यो. So it must be clear. High dose र low dose को use. Low dose dexamethasone suppression test भनेको general test हो. It is used for it is the diagnostic test of Cushing syndrome. Whereas high dose dexamethasone suppression test को use के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ नि high dose dexamethasone suppression test is used to differentiate between the pituitary Cushing disease or ectopic ACTH production. अब MCQ मा सोध्छ है, which of the following test is used to differentiate between Cushing's disease and ectopic ACTH भनेर multiple option राख्छ. Then go for high dose dexamethasone suppression test. बुझिसकेको छैन? बुझिछ भने अगाडि जानु नभएन जाने. Yes sir. Yes sir. ल यो भन्नु त्यसमा. एउटा फिमेल छ हैन, वेट गेन छ, ओबेस छ भनौं, इजी फ्याटिगबिलिटी छ, प्रेसर बढेको छ, ग्लुकोज बढेको छ हैन, फास्टिङ ग्लुकोज बढेको छ, अनि सुरुमा 24 आवर युरिनरी कर्टिसोल गर्यो, त्यो एलिभेट छ हैन, भनेको स्क्रिनिङ टेस्ट इज एलिभेटेड हैन. त्यसपछि
लो डोज डेक्सामेथासोन गर्यो हैन, लो डोज डेक्सामेथासोन सेरम कर्टिसोल सप्रेस भएन हैन, सप्रेस भएन भने अब कुशिङ सिन्ड्रोम इज डायग्नोज्ड हैन। अब सेरम कर्टिसोल इज सप्रेस्ड बाई हाई डोज, लो डोजमा सप्रेस भएन कुशिङ सिन्ड्रोम डायग्नोज भयो, हाई डोजमा सप्रेस भएन अनि सेरम एसिटिएस इज एलिभेटेड। कज के हो? सिम्पल छ एकदम, अहिलेको सबै कुरा बुझेछ नि, यो त केही हैन। हाई डोजमा सप्रेस केले हो के भयो भने हुन्छ पिट्युटरी एडिनोमा सक्यो त पिट्युटरी एडिनोमा हैन, पिट्युटरी एडिनोमा हो भने एसिटिएस पनि बढ्छ हैन, अनि हाई डोजमा सप्रेसन हुन्छ। इफ इट वाज लङ क्यान्सर हैन, लङ क्यान्सर भइदिएको भएदेखि द सेरम कर्टिसोल इज नट सप्रेस्ड बाई हाई डोज अल्सो भन्दियो हैन। सेरम कर्टिसोल इफ इट वाज पिट्युटरी एडिनोमा सेरम कर्टिसोल वुडन्ट ह्याभ बीन सप्रेस्ड बाई हाई डोज। इफ इट वाज एड्रिनल एडिनोमा एसिटिएस वुडन्ट ह्याभ बीन एलिभेटेड हैन। एड्रिनल हो भने त एसिटिएस एलिभेट हुँदैन, एसिटिएस वुड ह्याभ बीन डिक्रिज्ड है। सो यसरी छुट्याउनु पर्यो है, एड्रिनल पिट्युटरी लङ क्यान्सर कसरी हो भनेर छुट्याउनु। यो के हो? यो त अब अलिक गाह्रो छ। छैन, गाह्रो सजिलो रहेछ। सो एउटा एडिनल ग्ल्यान्ड निकाल्यो हैन, एडिनलेक्टोमी गर्यो, देन क्रस एक्जामिनेसन डेमोन्स्ट्रेट द ट्युमर इज कम्पोज्ड अफ फङ्सनल सेल फ्रम आउटर लेयर अफ एडिनल कर्टेक्स भन्यो हैन। अनि पेसेन्ट के कम्प्लेन के हुन्छ भन्छ, आउटर लेयरले के सिक्रेट गर्छ? मिनरलोकर्टिकोइड सिक्रेसन धेरै भयो भनेदेखि ट्युमर भन्दा धेरै हुन्छ नि त हैन। सो ट्युमर छ, ट्युमरले धेरै सिक्रेट गरिरहेको हुन्छ मिनरलोकर्टिकोइड, मिनरलोकर्टिकोइड धेरै प्रोडक्सन भयो भने के हुन्छ? के हुन्छ? एउटा सोडियम रिटेन्सन हुन्छ, सोडियम र वाटर रिटेन्सन हैन। हाइपोक्यालेमिया हुन्छ, त्यसले मसल विकनेस पेरास्थेसिया हुन्छ यसमा। भेरी गुड है। सो यसरी हो भने आउटर लेयरबाट मिनरलोकर्टिकोइड बन्छ, मिनरलोकर्टिकोइड धेरै भयो भनेदेखि पोटासियम सिक्रेसन धेरै हुन्छ, पोटासियम सिक्रेसन धेरै भने इट लिड्स टु हाइपोक्यालेमिया, हाइपोक्यालेमियाको वान अफ द सिम्पटम इज पेरास्थेसिया एन्ड मसल विकनेस। सो यु क्यान गो लाइक दिस। सो मिनरलोकर्टिकोइड एक्सेस धेरै केही पनि छैन यसमा। सो द प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिजम इज ड्यू टु द कोन्स, इट इज अल्सो कल्ड द कोन्स सिन्ड्रोम हैन। इट इज वान अफ द रेयर कज अफ हाइपरटेन्सन, बट है हाइपरटेन्सन चाहिँ रेयर कज हो, सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको इट इज द रेयर कज मिनरलोकर्टिकोइड एक्सेस। बट इफ द पेसेन्ट ह्याभ hypokalemia along with hypertension, then we must always consider Cushing syndrome भनेको प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिजम जहिले पनि रुल आउट गर्नुपर्छ है। इफ सम पेसेन्ट कम्स विथ हाइपोकालेमिया एन्ड हाइपरटेन्सन दुईटा गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यही भएर जहिले पनि हाइपरटेन्सनको बिरामी आयो भनेदेखि फर्स्ट अफ अल इन्भेस्टिगेसन गर्छ नि हैन, सोडियम पोटासियम रिनल हैन सबै पठाउँछ नि। किन भनेदेखि इफ द पोटासियम इज लोअर इन पेसेन्ट विथ हाइपरटेन्सन हैन, न्यूली डायग्नोस्ड hypertension, young hypertensive patient, then we must rule out Cushing syndrome. That is primary hypoaldosteronism. Right? So there are multiple causes of mineralocorticoid excess. The most common primary cause is adrenal adenoma. It's also called Cushing syndrome. Right? Adrenal gland tumor, mineralocorticoid secreting tumor, that is called Cushing syndrome. Right? Another rare cause is syndrome of inappropriate mineralocorticoid excess. यो भनेको के हो थोरै भनिदिन्छु। यो इन्जाइम भएन भने के हुन्छ? 11 बीटा हाइड्रोक्सिडिहाइड्रोजिनेज 2। इफ दिस इन्जाइम इज म्युटेटेड हैन, यो इन्जाइम भएन भनेदेखि देन कर्टिसोल क्यान अल्सो बाइन्ड विथ द मिनरलोकर्टिकोइड रिसेप्टर एन्ड देयर इज ओभर एक्टिभेसन अफ द मिनरलोकर्टिकोइड रिसेप्टर लिडिङ टु इन्क्रिज सिक्रेसन अफ अल्डोस्टेरोन, इन्क्रिज एक्टिभिटी अफ अल्डोस्टेरोन है। सो किन भनेदेखि कर्टिसोल पनि बाइन्ड भयो भने त यो सब बढ्यो हैन, एन्ड देयर इज हाइपोकालेमिया एन्ड हाइपरटेन्सन। सो यसमा चाहिँ नाममा थाहा भन्नु है कुन सिन्ड्रोम भनेको के हो। सो कुशिङ सिन्ड्रोम अफ इनएप्रोप्रिएट मिनरलोकर्टिकोइड एक्सेस यो सोध्दैन है, जस्ट मैले योसँग रिलेट गर्नको लागि मात्र, योसँग यो इन्जाइमसँग रिलेट गर्नको लागि मात्र राखेको यो। सो द हलमार्क इज द हाइपोकालेमिक हाइपोटेन्सन, सोडियम सेरम सोडियम भने जस्तै नर्मल हुन्छ हैन। देयर इज सिभियर हाइपोकालेमिया, मसल विकनेस अनि यस्तै मसल विकनेस पेरास्थेसियाहरू हुन्छ हैन। सो डायग्नोज कसरी गर्ने? So if the patient comes with the hypertension and hypokalemia and or hypertension in young age है, young भने 40 भन्दा अगाडि है, सो पछाडि त जेनरली एसेन्शियल हाइपरटेन्सन हुन्छ। इफ young patient comes with hypertension and hypokalemia, then we should measure the serum potassium measure गर्दाखेरि serum potassium might be low हैन। and the second one we should go for the
measuring the renin activity, right? So measure renin activity is usually low, right? On a 24-hour urine aldosterone mappne, right? So 24-hour urine aldosterone, if it is produced by the tumor, the aldosterone is high, right? Serum potassium serum potassium low plasma renin activity is low, and the 24-hour urine aldosterone is high along with potassium. Thank you. No, I'm sorry, सबै त्यो भन्ने कुराहरू ग्लोमेरुलोसा एडिनोस हैन 27 वर्षको मान्छे छ 27 वर्षको मान्छेमा अब मसल विकनेसहरु पनि छ हैन त्यसपछि प्रेसर एकदमै धेरै छ हैन प्लाज्मा रेनिन एक्टिभिटी इज लो हैन सो इट अल पोइन्ट्स टुवर्ड्स द एक्सेस मिनरल कर्टिकोइड को सोर्स इज जोना ग्लोमेरुलोसा अफ एड्रिनल ग्ल्यान्ड सो थापालाई चाहिँ सबै कुरा बुझ्नुपर्छ यस्तो क्वेशनहरु सो लास्ट अलिकति बाँकी छ नेक्स्ट क्लासमा पढाउनु होला नेक्स्ट क्लासमा अब अर्कोसँग जहिले ओभरल्याप हुनुभयो सिक्दैपछि त्यो त केही पनि छैन मेन इज द आज क्लासको मेन चाहिँ नि गो फर द डायग्नोसिस अफ डिफरेन्ट कुशिङ सिन्ड्रोम है कुशिङ सिन्ड्रोम डिफरेन्ट कसरी डायग्नोस गर्छ भनेर पढ्दा हुन्छ नेक्स्ट क्लास विल बी फोकसिङ मेनली अन ब्लड ग्लुकोज होस्टेसिस है ब्लड पहिला पढिसकेको सबै कुराहरू आउँछ है ग्लुकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजेन साइक्लिन सबै आउँछ है केही छ आज सोध्नुपर्ने सर यो रेनिन पनि राइज छ भने सिम्पटममा चेन्ज आउँदैन हैन कस्तो बुझिन जस्तै कोन्स डिजिजको सिम्पटमहरु हाइपरटेन्सन हाइपोकालेमिया हैन अल्कालोसिसमा अब यो यदि त्यसमा अल्डोस्टेरोन मात्र राइज हुन्छ रेनिन लो हुन्छ हैन कोन्समा रेनिन लो हुन्छ रेनिनलाई त फिडब्याक गर्छ नि त तर कुनै पेशेन्ट सेम सिम्पटम लिएर आछ रेनिन पनि राइज छ भने त्यो रेनिन पनि राइज छ भनेदेखि त अब रेनिन सेक्रेटिङ ट्युमर भइहाल्यो नि त जेजी सेलको ट्युमर होला नि त हैन रेनिन बढ्यो रेनिनले गरेर सबै कुरा एन्जिटेन्सिन 2 बढ्यो सबै बढ्यो त्यसले गरेर हुन सक्छ रेनिन बढेको छ रेनिन बढ्ने भनेको त रेनिन पनि बढ्ने अल्डोस्टेरोन पनि बढ्ने सबै यस्तो हुने भनेको यो त अनकन्ट्रोल्ड भयो नि त समथिङ रङ समथिङ त्यसमा मेन क्वेशन सोधेको त्यसमा कन्स रुल आउट हुन्छ कि कन्स पनि हुन सक्छ कन्स त हुँदैन कन्स भयो नि त रेनिन त बढ्नु नपर्ने हो नि त हैन रेनिनको एक्टिभिटी लो नै हुनु पर्यो नि किनभने कन्स भने त एड्रिनल ग्ल्यान्डकै ट्युमर हो नि त एड्रिनल ग्ल्यान्डको ट्युमर भने अल्डोस्टेरोन प्रोडक्सन धेरै हुन्छ ब्लड प्रेसर धेरै हुन्छ रेनिन त लो हुनै पर्यो नि हैन बुझ्यो रेनिन यो कन्स भनेको त एड्रिनल एडिनोमालाई भन्छ नि त हैन प्राइमेरी एड्रिनल ग्ल्यान्डमै हुनु पर्यो नि त कन्स हुनुलाई त एड्रिनल ग्ल्यान्डमै भयो भने त अल्डोस्टेरोन त धेरै हुन्छ अल्डोस्टेरोन धेरै हुने बित्तिकै सोडियम र वाटर विटमिन्स हुन्छ हाइपरटेन्सन हुने बित्तिकै रेनिनको एक्टिभिटी त लो भइहाल्छ नि सो रेनिन नै बढ्यो भने त मलाई त जेजी सेलको बाहेक अरू थाहा छैन है के छ भने फाइन्ड आउट अब बाँकी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने ओके थ्याङ्क यू के छ अरू सुन्नुपर्ने थ्याङ्क यू त भन्नु सर यो एसिटिएच चाहिँ भएन भने पनि अल्डोस्टेरोन बन्छ कि बन्दैन एसिटिएच भएन भने बनिहाल्छ अल्डोस्टेरोन बन्नलाई एसिटिएच चाहिँदैन एसिटिएच भयो भने एसिटिएच धेरै भयो भने चाहिँ एक्युटली अलिकति थोरै बेरको लागि अल्डोस्टेरोन रिलिज हुन सक्छ हैन बट एसिटिएच भएन भने पनि अल्डोस्टेरोन त मजाले बन्छ एसिटिएच चाहिने भनेको कर्टिसोल र एन्ड्रोजेन बन्नको लागि मात्र हो एसिटिएच अल्डोस्टेरोन बन्नलाई एसिटिएच चाहिँदैन सर त्यो रेट लिमिटिङ स्टेप छ नि त्यो कोलेस्ट्रोलबाट प्रेग्नोलोन बन्ने बेलामा अनि त्यो इन्जाइमलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ नि त एसिटिएचले रेट लिमिटिङ स्टेप क्याटलाइज गर्ने इन्जाइमलाई एसिटिएचले स्टिमुलेट गर्छ अनि प्रेग्नोलोनबाट अल्डोस्टेरोनको त आफ्नै छ नि त अल्डोस्टेरोनको त आफ्नै छ नि त रेट लिमिटिङ इन्जाइमलाई त यो एन्जिटेन्सिन 2 ले नै स्टिमुलेट गर्छ नि एन्जिटेन्सिन 2 ले पनि हैन अल्डोस्टेरोनलाई चाहिने इन्जाइम जति छ नि एउटा स्टारलाई नगर्ला हैन अरूलाई त सबैलाई गर्छ यो अर्को अगाडिकोमा छ है सो एन्जिटेन्सिन 2 ले चाहिँ नि आएर एन्जिटेन्सिन चाहिने अल्डोस्टेरोन बन्नलाई चाहिने सबै रेट लिमिटिङ इन्जाइम छ नि साइड चेन क्लेवेजलाई नि स्टिमुलेट गर्छ अल्डोस्टेरोन सिन्थेसलाई नि स्टिमुलेट गर्छ एउटा बाँकी भनेको स्टार प्रोटिन हो स्टार प्रोटिनलाई एसिटिएच चाहिन्छ थोरै बट एसिटिएच भएन भने अल्डोस्टेरोन चाहिँ बन्छ है यसमा चाहिँ नोट ओके थ्याङ्क यू